last class, we learned how to multiply decimal numbers. Correct? How to we multiply the two decimal numbers and how to multiply a decimal numbers and a whole number. We studied about the multiplication of decimal numbers. Correct? So we go the next question like this. The side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Find its perimeter. Okay. Then we know what do you mean by equilateral triangle. Equilateral triangle means the all sides are equal there. It's an equilateral triangle. Then all sides are equal. Then what is the question? Here the question asks to find the perimeter. Then what do you mean by perimeter? Yes, perimeter means the sum of the total side. Correct. The sum of total side. What is the number of sides? Number of side is 3. All measurements are equal. So to add the one side measurement is 3.5. One side measurement is 3.5. So to find the perimeter we need to add 3.5 how many times? 3 times. So we know we adding one number many times. What is an easy method? Yes, we multiply that number with number of additions. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ കൂട്ടുന്നത് ആ എണ്ണം കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. So here to find the perimeter we need to add 3.5 3 times, then is equal to what is an equation to find the perimeter of an equilateral triangle? That is 3 into side. Correct? 3 into side. We studied already. So we started like this. What is that? Each side measurement is equal to 3.5 centimeter. Each side measurement is equal to 3.5 centimeter. Perimeter of equilateral triangle is equal to, the equation is 3 into side is equal to, what is that? 3 into 3.5 is equal to, we know how to we multiply 3 into 3.5. Yes, but we avoid, we not consider the decimal point, correct? So the number is 35. We multiply 35 into 3. Then 3 into 5, 15. Then 1 is balance. 3 into 3, 9. 9 plus 1, 10. So we will write here 105. There is no decimal point. There is no number after the decimal point, correct? Then is 0. Here we will put the decimal point after one number. After one number, correct? So 0 plus 1, 1. So in the answer we need to put the decimal point after one digit from left right to left. So 1 point. Then 10.5 centimeter. Okay? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? നമുക്കറിയാം ഒരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 ആണ്. ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ we know the equation to find the area of perimeter of equilateral triangle. That one is 3 into side. കാരണം 3 സൈഡ് ആണുള്ളത്. ആ 3 സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് 3 സൈഡ് മെഷർമെന്റ് 3 പ്രാവശ്യം സൈഡ് മെഷർമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ സൈഡ് മെഷർമെന്റിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ 3 into 3.5. 3 into 3.5 എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? ആദ്യം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ 35 കിട്ടും. 35ന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 105 കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ എത്ര നമ്പറിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്? അവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് 0. ഹിയർ എത്ര നമ്പറിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്? 1. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് 1 ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പറിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്? ഒരു നമ്പറിന് ശേഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻസറിന്ന് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് 1 എണ്ണി അല്ലേ? 1. Then after we put the decimal point, that answer is 10.5 centimeter. Okay, I think you got this. The next question is like this. The length of a rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of the rectangle? Then we know that how to find the area of rectangle. What is the equation we use to find the area of rectangle? Correct. So we use directly, what is that? What are given? Length of the rectangle is 7.1 centimeter. That means L is equal to
7.1 centimeter. Then what is breadth? Breadth is 2.5 centimeter. That means B is equal to 2.5 centimeter. Correct? Then we know what is the area of the rectangle. The equation is area is equal to L into B is equal to 7.1 centimeter into 2.5 centimeter is equal to, correct? Then how do we multiply? We multiply 7.1. Then first we avoid the decimal point. We not consider decimal point. The number is 71. Here we not consider the decimal point. What is the number? 25. So we multiply 71 into 25. Then 5 into 1, 5. 5 into 7 is 35. 2 into 1, 2. 2 into 7, 14. Then 5, 7, 7, 1. Correct? Then centimeter into centimeter, centimeter square. 1775 centimeter square. Then 1775 is the answer of 71 into 25. Correct? But actually what is multiplying? 7.1 and 2.5. So where we put the decimal point here, we count it. Where the decimal point after one digit. Correct? One digit. Then 1. Here the decimal point after one digit. Here also 1. The first is we put the decimal point after one digit. The second also we put the decimal point after one digit. That means total 1 plus 1, 2. So in the answer we need to put the decimal point after two digits. That means 1, 2. Then the decimal point. So the answer is 17.75 centimeter square. What is the answer? 17.75 centimeter square is the area of this rectangle. Clear? Next we go the next part, the multiplication of decimal number by 10, 100 and 1000. Now we know how to multiply the two decimal number and how to multiply a decimal number and a whole number. Okay, as consider that this is very easy by the multiplication of 10, 100, 1000, 10,000 like that. Okay, so the example, the first one, 0.07 into 10. 0.07 into 10. How do we multiply? First we avoid the decimal point. The number is 0.07. It becomes, we will get 007. 0.07. 0.07 എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും മക്കളെ? 007. 007 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7. Then we just multiply 7 into 10. Okay, 7 into 10. We know the answer directly. What is the answer? 70. Okay, 70. Then we write here 7 into 10. What is the answer? 70. Okay, 70. Then where we need to put the decimal point after how many digits? Yes, here we consider the decimal point, we put it after two digits. Correct? Two digits. Here there is no decimal point. Then 0 plus 2. 0 plus 2 means two digits. That means in the answer we need to put the decimal point after two digits. അല്ലേ, ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പറിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും 0. ഇവിടെ 2. അപ്പോൾ 0 plus 2 2. അപ്പോൾ ആൻസറിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. So we start to count 1 2. Then what we get? Point. Then 0. So answer we get 0.7. Correct? 0.7. That means I told you after the decimal point the number is end the digit 0. We not consider that one. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ശേഷമുള്ള നമ്പർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 0ലാണെങ്കിൽ ആ 0 നമ്മൾ കണക്കാക്കില്ല, കണക്കിൽ കൂട്ടൂല, ഒഴിവാക്കും. ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എഴുതാറില്ല സാധാരണ. So the answer is 0.7. Okay, then as to consider this, what happened here, the decimal point? We multiply 0.07 into 10. Okay, we got the answer 0.7. What happened this decimal point? How do we get this answer directly? നോക്കാം മക്കളെ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് 0.07 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 0.7 ആണ് കിട്ടിയത്.
അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടത്തേക്ക് വന്നതാണിത്? ഈ ജസ്റ്റ് മൂവ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്, ജസ്റ്റ് മൂവ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ നോക്കണേ? 0.7 എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പറയില്ല. 0 എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. 004 is same as 4. 04, correct? 4. That is, this decimal point is just moved to one step back. That time what do you get? 0.7. 0.7. We will do one more question. 23.5 into 100. 23.5 into 100. Then how do we do? First we multiply 235 into 100. You know how to be multiplied directly. We first write the number and we put how many zeros? 2 zeros. Then 23500. The answer is 23500 means 23,500. So we write the answer here 23,500. So where we need to put the decimal point here, the decimal point after one digit. Here there is no decimal point. So in the answer we need to put the decimal point after one digit, correct? One digit. Then 2350. 2350. What is the answer? 2350. Then what happened? How do we get this one? Okay, how do we get this one? This one is, now the decimal point is here. Then after the decimal point is here, correct? That means from here to reaching here, the decimal point move how many step back? 1, okay, 2. But here there is no number to move the back to, correct? ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്? 0 ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്കോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു? 0. Then how many steps we move to back? 2 steps. Here how many steps move to back? 1 step. Why like that? Because here the 0 in this multiplication, the 10 means how many zeros? 1 0. Is the 1 0, the decimal point move 1 step back. This one is 2 0, so the decimal point moves 2 step back. Clear? 3 0, the decimal point move 3 step back. Okay, so it will get directly. For example, listen, 43.51 into 100. How do we write the answer? Yes, first we write like this, 3451. Then it's not necessary to add 0. Okay, then we write like first the number 3451. Then we count how many zeros here? 2 0. Then now the decimal point in front of 5, correct? In front of 5. So we just starting count how many step back? 2 step back. Then first 1, 2. Okay, then after the decimal point, we add 0 now. Then 3451.0 is same as 3451. Okay, 3451. What is the answer of 34.51 into 100? 3451. One more example. 17.2 into 1000. 17.2 into 1000. First we write 172. Then here, how many steps the decimal point want to move back? 3 steps. എത്ര സ്റ്റെപ്പാണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് പോകേണ്ടത്? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളെടുക്കുന്ന 3 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് 0. Okay, now the decimal point is in front of 2, correct? In front of 2. So we counted 1. Yes, 1. The number is there. There is no number to count the second, so we add the second. Then 1, 2. There is no number to count the third, so again we add the 0. Then we started to count 1 step, 2 step, 3. Okay, now we reach it according to the number of 0, we put in the point 0. Then
17200.0. That means 17,200.0 is equal to 1700 means 17,200 is the answer. One more example. 0.85 into 10. 0.85 into 10. First we write the number 85. Okay. Then now the decimal point after, correct, means in front of 8. 8ന്റെ മുമ്പിലാണ് decimal point ഉള്ളത്. So this decimal point moves to back how many steps? One step. എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം? Number of 0 is only 1. Then one step. Then now is here the decimal move 1. Okay. Then here is need to move only one step. So the answer is 8.5. This is very easy to find the multiplication of a decimal point by 10, 100, 1000, 10,000 like that. I think here we apply the idea of how to multiply the decimal number by 10, 100, 1000 like that. Okay. We have the 5 questions. The first question is 36.8 into 10. 36.8 into 10. Then how do we start? We started like this. 36.8 into 10 is equal to, first we avoid the decimal point and we write the number. What is the number? 306. Okay. The number of 0 is equal to 1. The number of 0 is equal to 1. Correct. Now the decimal point in front of 8. ഇപ്പം decimal point ഉള്ളത് ഏതിന്റെ മുമ്പിലാണ്? 8ന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലേ? So the decimal point moves to back how many steps? Okay, multiply ചെയ്യുമ്പോൾ decimal point backout ആണ് move ചെയ്യുന്നത്. To move back how many steps? One step. Now the decimal point is in front of 8. Then the decimal point moves to back one step back. That means point is here. Then 368.0. Okay, 368.0 is equal to 368. 368. Okay, then what is 36.8 into 10? 368. Clear? Then now the next 3.62 into 100 is equal to, but we not consider decimal point. What is the number? 362. Then how many zeros here? The number of zeros in this is 2. Right? 2 0 1 ഉള്ളത്. So the decimal point moves how many step back? 2 step back. Now is in front of 6. Then we started. Now is in front of 6. Then 1 step, 2 step. Then point 0. That means 362.0 is 362. Then what is the answer of 3.62 into 100? 362. Okay. Then next one. Third question. 0.9 into 100. Then what is the answer? 0.9 into 100 is equal to. Now we just avoid the decimal point. What is the number? 09. 09 means 9. We just write the number 9. How many zeros here? 2 zeros. Correct? 2 zeros. That means the decimal point now in front of 9 here. Okay? In front of 9. Then this needs to move how many step back? 2 step back. Now is in front of 9. Then 1 step. There is no number to move the second. Correct? There is no number to move the second. So we add 0. So again 1 step, 2 steps. Clear? Then 0. Point. ഇവിടെ നമുക്ക് 9ന്റെ മുമ്പിലാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. മക്കളെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം? 2 സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ 2 0. 100ൽ 2 0 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ 9ന്റെ മുമ്പ് തുടങ്ങി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് 1. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണാൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു? 0. Then we count the second 2. Then point 0. That 90.0 is 90. So what is the answer of 0.9 into 100? 9. Okay. Then 0.7 into 10. What is 0.7 into 10? 0.7 into 10 is equal to the decimal point now in front of 7. The decimal point move how many step back? 1 step back. Then what we write it? 7. Now is in front of 7. Correct? So 7. Then how many steps? 1 step back. Then here 1.
So 7.0 is same as 7. Okay, 0.7 into 10 is equal to 7. Here, 0.03 into 1000 is equal to, first we just avoid, not consider the decimal point, the number is 003. 003 means 3. Then now, the decimal point in front of 0, not 3, in front of 0, then how many steps want to move from here to 3 step? എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം? 3 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, or you write like this 003. Okay, then how many steps need to move back? 3 steps. 3 steps means the first steps now is here 1, 2. There is no number to move the third, so we add a 0. Correct? Then 1 step, 2 step, 3 step. 0.0. That means 000 means 0030. 0030 means 30. 30.0. 30.0 is same as 30. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇവിടുന്ന് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട്? ആദ്യം 3 എഴുതുക. 3 എഴുതിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകും? 3 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, 3 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ 1, 2. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോകാൻ നമ്പർ ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുത്തു? 0. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എണ്ണി പോയിന്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ 0030 എന്ന് കേട്ടോ. 0030 എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് 30 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 30.0. 30.0 is same as 30. Clear? I think you got this. Okay, the next question. A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? Okay, ഒരു ടൂ വീലർ 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട് 55.3 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 10 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So it's very easy, correct? Then how do we do the work? Yes, just multiply 55.3 into 10. Correct. So then how do we start? The distance covered by, how do we start? The distance by using, the distance covered by using 1 liter, by using 1 liter petrol is equal to 55.3 kilometer. Therefore, so we started like this. The distance covers in 1 liter of petrol is equal to the distance covered in 1 liter. The distance covered in 1 liter petrol is equal to 55.3 kilometer. Therefore, the distance covering 10 liter petrol is equal to 55.3 into 10. Then how to write? Yes, the number is 553. So the decimal point we need to move how many step back? 1 step back. So we just now is in front of 3. 1 step back means then 1.0. That means 553.0 is same as 553 kilometer. Then how many kilometer it will cover by use the 10 liter petrol? 553 kilometer. Okay, next we go the last part of the chapter. Okay, division of decimals. Then first we discussing division by 10, 100 and 1000, like that. 10, 100, 1000, 10,000, the same idea. Okay, then now we already know how to multiply a decimal number by 10, 100, 1000. Clear? What is the rule we follow? The just opposite of that is the division of decimal number by 10, 100, 1000, like that. Okay, it's an easy idea. Listen. The first example, 31.5 divided by 10. Okay, so we started like this. 31.5 divided by 10.
we rewriting 31.5 divided by 10. Okay, same. We said we make it by form. That's only the difference. Now, what is the first? The same. First, we just avoid. We not consider the decimal point. The number is 315. So we write that one. 315. Then, in the case of multiplication, what we do? First, we count the number of 0. According to that, the decimal point we place or we move the decimal point from the current position to back. അല്ലെ, നമ്പർ ഓഫ് സീറോക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ബാക്കിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു സീറോ ആണുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട്, രണ്ട് സീറോ ആണുള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട്, മൂന്ന് സീറോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട്. ഓക്കെ, here also we follow the same idea. According to the number of zero, we need to place the decimal point not back, forward. Okay, നേരത്തെ ബാക്കോട്ടാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണം? മുമ്പോട്ട് പോകണം. Okay, then how many steps? One step forward. The decimal point move one step forward because the number of zero is 1. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ എന്താണ് ചെയ്തത്? നേരത്തെ എവിടെയാണോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് സീറോക്ക് കണക്കാക്കി ബാക്കോട്ടാണ് പോയത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം? മുമ്പോട്ട് പോകണം. Okay, so we write the number is 315. So the decimal point now is in front of 5. How many steps? One step. The decimal point move one step forward. So the decimal point is where? In front of 1. So answer is 3.15. So the answer is 3.15. Here 4.25 divided by 100 is equal to, we write 4.25 divided by 100, 425. The decimal point is in front of 2. Then how many steps move to forward? 2 steps. Right. എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകണം? 2 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകണം. 2 സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ 2ന്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത്. 2 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ yes, here we have the number to count the first place. There is no number to move the second place. Correct? രണ്ടാമത്തെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് എന്തില്ല? Number illa. So we add here 0 in front of 4. Then point 0. So what is the answer of 4.25 divided by 100? 0.0425. കിട്ടിയത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് 2ന്റെ മുമ്പിലാണ്. ഈ 2ന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വരണം? 2 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട് 4 ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തില്ല? 4ന്റെ മുമ്പിൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു? 0 കൊടുത്തു. 2 സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്തു, പോയിന്റ് ടു 0. 0.0425. That is the answer of 4.25 divided by 100. Clear? So the next example. First, 0.3 divided by 100 is equal to 0.3 divided by 10,000 is equal to 3 by 0.100,000 is equal to, what is the number? First we write it 3. Then here, now the decimal point in front of 3, how many steps need to move forward? 3 steps. എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വരണം മക്കളെ? 3 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വരണം. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമ്പർ ഇല്ല. സോ add 0. Then now have a number to move the second? No. Again add 0. Then the decimal point here, 1 step. Okay. 2 step. Okay. We needed 1 more. So we again add the 0. So the point is here. So answer is 0.0003. Okay. ഇപ്പം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ളത് 3ന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെ? 3യുടെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ 3ന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വരണം? 3 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വരണം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഇല്ല, 0 ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ നമ്പർ ഇല്ല, ആദ്യം 0 ആഡ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ നമ്പർ ഇല്ല, സോ വി ആഡ് ദ 0. ഓക്കെ, then 0.0003.
You got the idea how to divide by 10, 100 and 1000. Clear?